Op 1 mei 1943 stortte een Engelse bommenwerper van het type Lancaster neer niet ver van de Harderwijkse begraafplaats Oostergaarde. Van de 7 bemanningsleden overleefden 4 het niet. Deze vonden hun laatste rustplaats op deze begraafplaats. Op 29 april werd er aan de rand van het kerkhof, niet ver van de crashlocatie, een monument onthuld ter nagedachtenis van de 7 bemanningsleden die 80 jaar geleden hier met een bommenwerper neerstortten. Initiatiefnemer van dit monument is de 70-jarige oud-militair en Ermoloer Ruud Slangen. Speciaal voor dit project richtte hij de stichting op We Will Remember. Hoe kwam hij op het idee? Ik zag op een gegeven moment op een van onze oude veteranen, Jan Popper, die vertelde dat er op Oostergaarde 45 voorbeelden waren van de Royal Air Force. En ik dacht, ik ben daar naar de geweest, ik ga er kijken. En ik sta voor zo'n vraag en je ziet een naam, je ziet een leeftijd. En ik denk, hoe zag zo'n man er nou uit? En waar kwam hij vandaan? En wat heeft hij gedaan? Had hij kinderen, was hij getrouwd? En dat ging mij terug. Toen kwam COVID. Toen kregen we heel veel tijd, want we mochten niet naar buiten. En toen ben ik onderzoek gaan doen. Begon met een naam in te typen op Google. En dan kom je vanzelf, krijg je een aantal hits. En dan krijg je misschien contacten met familieleden. Er liggen hier 45 man begraven, 3 onbekend. 5 Canadezen, een Nieuw-Zeelander en een Zuid-Afrikaan. Die 3 onbekenden, ja, daar heb je een foto van. En voor de rest allemaal op 1 naam. Sergeant Jet. Daar ben ik nog steeds naar het zoek. Want niet geschoten gebeurt er niets. Dus we blijven gewoon zoeken. En ik zeg we, omdat we met een onderhand met een hele team zijn. We blijven zoeken en we gaan hem vinden. Hier achter mij neergestorte. Ja, in de nacht van 1 mei 1943. Op de keerweg, vanuit de Assen. Die buiten bombarderen, niet alleen maar met de aangevallen. Door een Duitse luchthaven. Dat kreeg ik 2 man bij. De piloot die maakt dan een ontwijkende manoeuvre. En onderweg naar huis wordt hij weer aangevallen. De klappen die klappen open van het vliegtuig, de bommenluiken klappen open en de piloot die doet eruit, bijluid. Nou, er springen 4 man uit, 3 man zijn hier achter aan die zijde kruisverwarring gemaakt, s'nachts door de Duitsers. En 1 man heeft het niet overleefd. Die hebben ze gevonden, Sergeant Piet, met een ongeopende parachute. Triest. Hij kon niet meer door zijn toren eruit, moest langs de zijkant en heeft het niet gered. Dus hier liggen van die bommenwerper, die ED771, liggen 4 man begraven. En de andere 3 zijn afgevoerd naar Duitsland, onder andere naar zaterdag 3, waar de Great Escape heeft plaatsgevonden, waar ook die film naar gemaakt is. Die hebben het overleefd en die hebben na de oorlog contact gezocht met de overige familieleden. Is dat gewoon puur vanuit, je wil die mensen het gezicht weten? Ja, eigenlijk ook het willen weten wat niet zo voorhanden is. Hoe kan dat nou? Waar komt dat nou vandaan? Dat is gewoon pure nieuwsgierigheid. En dat komt ook uit mijn vakgebied in dienst. Er zijn bepaalde denkprocessen die je daarbij kunt maken. Wij denken ook na af en toe. En dan kom je tot, je hebt een aantal vragen, die zet je uit in stukvragen. En die zet je uit bij je assets, bij je verzamelorganen. Dat kan een krant zijn, dat kan een roll of honor van een school zijn, dat kan een foto zijn, artikel. En dat beantwoordt allemaal een klein stukje van die puzzel. En dan heb je hem opgelost, en dan heb je een foto. En ook, en dat vind ik nog het meest belangrijke, contact met de nabestaanden. Haal je de mensen aan de telefoon. Je zoekt iemand in Glasgow. Die naam die zet je op Facebook. Bij Glasgow, whatever. En dan gaat er een Facebookpagina. En dan zegt iemand, dat kan wel eens een familielid zijn. Nou, zo kunnen wij bellen. Ja, dat moet. We hebben gebeld en zei, mijn broer weet van de hoed en de rand. Zeg, heb je daar een telefoonnummer van? En zei, nee, want wij praten niet met elkaar.
Ja, maar ik weet wel waar hij woont, in Frankrijk, in een klein dorpje. Dus dat uitproberen te zoeken en gevonden. En ik vond meneer Burns, die vond ik in het telefoonboek in Frankrijk, die heb ik gebeld. Nou, die man die was doodstil. Die begon bijna te huilen. En die broers hebben nu weer contact met elkaar. En ik heb een foto. En de haventuin. Ja, ja. Hier komt de plaquette op, die wordt vanmiddag gehaald. En er staan de namen op van de mannen en wat er gebeurd is. De QR-code, dus als je die gaat scannen, dan krijg je het verhaal. Want er staan namen op, ja, dat zegt mensen niks. En hier staat het verhaal dan op. En dat is de bedoeling. Ja, dan wordt die onthuld en dan is die. Dit gaat nog rustig, want het is patentstaal. Onderstel is gemaakt gewoon door een firma uit Harderwijk, Micro BV. En de plaquette die wordt heel mooi, die is gemaakt door een smederij uit Konden, Oostergaarde. Nou, die hebben geweldig werk gedaan. Ook de jongens van Micro. Dat wil ik gewoon even vertellen. Barry Hope die doet al meer dan 40 jaar onderzoek naar bommencommando. Het commando over de bommenwerpers in de oorlog in Engeland. Daar weet hij alles van, daar heeft hij heel veel boeken over geschreven. En die had gehoord dat ik onderzoek aan het doen was naar de sneuvelen van Oostergaarde. En we kunnen samenwerken. Hij belde mij op, of een videocall, ik weet niet hoe het ging in het begin. Ik zei, dat wil ik wel. En toen zijn we elke week, of meerdere malen per week, ook tijdens de COVID, hebben we met elkaar gebeld. Konden we elkaar zien, we hadden elkaar nog nooit ontmoet. Stukken opgestuurd, verbeterd, noem maar op. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een boek. Nu is de tweede druk onderweg. Die wordt, as we speak, zoals men zegt, wordt het op het moment gedrukt en dat komt mee dit weekend met een aantal nabestaanden die brengen het boek mee. Dus een herdruk, want er zijn nu meer feiten aan het worden. A very warm welcome to the ceremony here at the J.P. Heijelaan, near the Oostergaarde Cemetery in Harderwijk, the Netherlands. The area where, the day after tomorrow, 80 years ago, Lancaster ED-771, coded POE, ended her final flight in the early morning of the 1st of May, 1943. A special welcome to the Deputy Mayor of Harderwijk, Mr. Edwin Enklaar, Reverend Monique van Zoest, all of you that helped to realize this monument, and above all, you, relatives of the brave man that we are here for today. We are very honored to have you here, so close to the spot that had such an impact on the young lives of this crew. I would like to give the word to the Reverend Monique van Zoest. Thank you. It is with great honor and modesty that I, as a pastor, may speak words to unite us in our remembrance. I'm only 65, born after the war, but know so much because of my parents and grandparents. Since the year 2000, in this position as a minister, I feel the same every year as I am involved in leading the memorial service at the Oosterbeek Cemetery in Oosterbeek. And just like there, today we too are deeply connected to each other in our remembrance of those who lost their lives in a terrible war. A very warm welcome here in Harderwijk on behalf of the city board. And the Lancaster ED-771 POE crashed on May 1st, 1943, 80 years ago this week. And this all happened only a few blocks from here on a place that we now call the Kampweg. And today we are remembering its crew, men that gave up their lives to free Europe from the war. And they were not alone. And looking around at the cemetery Oostergaarde, you can see the graves of numerous brave men who fought on behalf of the RAF above Europe's mainland against the German aggressor. It was after a raid on Essen, from which Lancaster ED-771 from number 467 Squadron, Royal Australian Air Force, failed to return. The crew comprised the pilot,
Flight Lieutenant Rex Alton Craigie, Flight Engineer Sergeant William Thomas Fair, Bomb Aimer Pilot Officer Jeffrey John Phillips, Navigator Flying Officer Roderick Halliley Capron, Wireless Operator Air Gunner Sergeant George Harold Edwards, Air Gunner Sergeant Thomas Dunlop Peat, and Air Gunner John Alston Proctor. This was only their third sortie flying together as a crew. The aircraft took off from RAF Bottisford in Leicestershire in England at 00:22 hours on the morning of Saturday the 1st, 1943. The aircraft safely reached the target, and bomb aimer Jeffrey Phillips was about to drop the bombs when a Focke-Wulf 190 night fighter approached from the rear and attacked. And says, "Take, eat and drink of this and do this in memory of me." In memory, that what is meaningful of a person is remembered, brought to the forefront. And that's exactly what we do today when we call their names. Roderick Halliley Capron, George Harold Edwards, Thomas Dunlop Peat, John Alston Proctor, Rex Ayrton Craigie, William Thomas Fair, Jeffrey John Phillips. Word from Elaine saying, it's all right, yes, people have died, people have gone over the seas to fight, there are prisoners of war, some of them being treated like slaves, but it's all right, all is well. Of course, all is not well, but acceptance. Fairy voices, why will you always be crying, calling and crying to come out of the trees? For under the quiet grass, the brave are lying, and all the strong ones have gone over the seas. Today we honor all crew members, the ones that survived, the ones that found their final resting place here in Dutch soil. Tomorrow and days to come, we will remember them all by their names on this monument. May I ask Major General Sir William Cubbett and Mr. Jan Phillips to do the unveiling. Will you take the flag, Jan? But here we are within a few hundred meters of where this Lancaster bomber crashed, with the loss of 4 of its crew and the wounding of the remaining 3. Unveiling a stunning memorial to them that will keep their memory alive forever and for everybody to see who comes here. And even more than that, in this project, we have learnt as much detail as could possibly be known about that raid, exactly what happened
in the attack on it by night fighters, how it turned out in the aircraft, what happened to those who parachuted, and most remarkably of all, the way that the people of the Netherlands and Harderwijk have responded to this. Over 80 years in bringing this project to fruition, and meaning that these young men who really were almost forgotten by their families will now be remembered forever, not just by their families, but by everybody who is aware of this story and sees this amazing memorial. So I wish to express on behalf of those of us who are present from their families our extreme gratitude to Mr. Ruud Slangen and the foundation We Will Remember, and to the city authorities of Harderwijk for enabling this to happen and allowing it to be here. We really are hugely grateful to you for all your work on this, which I know will continue in your foundation going forward. And it really is an absolutely splendid memorial. Thank you very much indeed.